Start in. Hi Andy, good afternoon. జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి. క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. హాయ్ పద్మ, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. హాయ్ శిల్ప. ఈరోజు మనం ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ క్లాస్లో సెకండ్ డే. ఫస్ట్ డే మనం లైన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా. సెకండ్ డే మన క్లాత్ మీద డిజైన్ ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది నేను ట్రేస్ మీద ఈ డిజైన్ తీసుకున్నాను. ఈ డిజైన్ని క్లాత్ మీదకి ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ క్లాత్ మీద కార్బన్ తీసుకుందాం. తర్వాత డిజైన్ తీసుకుందాం. కదలకుండా చేతిని కొంచెం ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి. ఇది పెన్ను కొంచెం సన్నగా ఉన్నది తీసుకోండి. మనము అవుట్లైన్ వేసేటప్పుడు వెడల్పుగా వస్తుంది. మనం లైన్ ఎలా డ్రా చేసుకుంటున్నామో మనకి అవుట్ లైన్ కూడా అలాగే రావాలి. అందుకని పెన్ను తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్ కొంచెం సన్నగా ఉండేది చూసి తీసుకోండి.
ఇది ట్రేస్ పేపర్ని నేను మీకు డిజైన్ చూపించడం కోసం నేను కట్ చేశాను. మీరు పేపర్ని కట్ చేయమాకండి, డిజైన్స్ని 1 by 1 మీరు వేసుకోండి. నేను ఫ్రేమ్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను చూడండి. నేను డిజైన్ వచ్చింది ఇక్కడ. తర్వాత ఫ్రేమ్ ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం టైట్ చేసుకోండి. నిన్న లైన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఈరోజు ఫిల్లింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. నేను బ్రష్ 6 నెంబర్ తీసుకున్నాను. కెమెరా బ్యాక్ పెట్టు. కలర్ని కొంచెం ప్యాలెట్లోకి తీసుకోండి. బ్రష్ అవ్వటం కోసం కొంచెం వాటర్ డ్రాప్ తీసుకోండి, ఎక్కువ వద్దు, కొంచెం తీసుకోండి.
ఈ లైన్ మీద నుంచి హాఫ్ ఫిల్లింగ్ హాఫ్ తీసుకోండి. ఈ లైన్ మీద నుంచే మనం ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే మనం అవుట్లైన్ వేసేటప్పుడు ఈ లైన్ మీద నింపకపోతే ఈ బ్లూ లైన్స్ కనపడతాయి. మనకి అవుట్లైన్ తీసుకున్నా కానీ బ్లూ లైన్స్ కనపడతాయి. అందుకని ఈ బ్లూ లైన్ మీద నుంచి మనం తీసుకోవాలి. నేను పెటల్ని సగమే ఫిల్ చేస్తున్నాను చూడండి. బ్రష్ని చివరికి పట్టుకున్నాను. బ్రష్ పట్టుకునే విధానం కూడా నేను ఎలా వేస్తున్నానో ఒకసారి గమనించండి. ఇది హాఫ్ ఫిల్లింగ్, ఫిల్లింగ్స్లో హాఫ్ ఫిల్లింగ్. ఇంకొకటి చూడండి. ఉన్న పెటల్కి నేను సగం మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఇది ఇంకొకటి చూడండి.
నేను క్రాస్ గాను తీసుకున్నాను, పెటల్లో 3 వంతులు ఫిల్ చేసేసాను. పెటల్ని నేను 3 వంతులు ఫిల్ చేశాను. బ్రష్ని ఒకే డైరెక్షన్లో తీసుకోండి. ఒకే డైరెక్షన్లో తీసుకున్నప్పుడు మీకు పెయింట్ వేసే విధానం కూడా అలవాటు అవుతుంది. డైరెక్ట్గా కలర్ తీసుకుంటే ఇవి మనం ఫిల్లింగ్ చేసినప్పుడు అవి ప్యాచెస్ లాగా కనపడతాయి, బాగా థిక్గా క్లాత్ మీద ఒక అట్టముక్క పెట్టినట్టు కనపడతా ఉంటుంది. మనకి క్లాత్ని బట్టి వాటర్ తీసుకోవాలి, అన్ని క్లాత్లకి వాటర్ తీసుకోకూడదు. ఇది కాటన్ కాబట్టి నేను వాటర్ తీసుకోమని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ది మనం హాఫ్ ఫిల్ చేసాము, సెకండ్ది మిడిల్లో ఫిల్ చేశాను, సగం వరకు ఈ కింద నుంచి సగం వరకు ఫిల్ చేశాను. ఇది థర్డ్ వన్ చూడండి, నేను 3 వంతులు క్రాస్గా ఫిల్ చేశాను. తర్వాత చూడండి, దీనికి లైన్స్ తీసుకుంటున్నాను. నేను బ్రష్ని ఎక్సెస్ ఉన్న కలర్ని తీసివేశాను, తీసివేసి బ్రష్ని ట్రిప్ చేశాను. నా చేతిలో బ్రష్ ఎలా తిరుగుతుందో చూడండి మీరు.
అవుట్లైన్ గీసేటప్పుడు నా చేతిని కూడా ఒకసారి గమనించండి. నా చేతిలో బ్రష్ ఎలా తిరుగుతుందో. ఈ 6 నెంబర్ బ్రష్ అందుకనే నేను యూస్ చేయమనేది. మనకి డిజైన్ చివరి వరకు కూడా కలర్ ఆగకుండా వస్తుంది. బ్రష్ లైన్ తీసుకునేటప్పుడు బ్రష్ని గట్టిగా నొక్కి పట్టుకోమాకండి. గట్టిగా నొక్కినట్లయితే లైన్ వెడల్పుగా వస్తుంది. బ్రష్ని క్లాత్ మీద నొక్కి పట్టుకోమాకండి. కొంచెం బ్రష్ని తేలుస్తూ పైకి తీసుకోండి. గట్టిగా నొక్కితే బ్రష్ వెడల్పు వస్తుంది, లైన్ వెడల్పు వస్తుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ పాటికి అర్థమై ఉంటుంది బ్రష్ ఎలా పట్టుకోవాలి అనేది. మీరు గట్టిగా నొక్కి పట్టుకుంటే వెడల్పుగా పడుతుంది, పైన తేలుస్తూ పట్టుకుంటే లైన్ నీట్గా సన్నగా పడుతుంది. ఫిల్లింగ్లో పెటల్ని హాఫ్ ఫిల్ చేసాము. నెక్స్ట్ కింద నుంచి హాఫ్ చేసాము. తర్వాత పెటల్లో 3/4 చేసాము. ఇదొకటి. మీరు ఫిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం వాటర్ని కూడా తీసుకోండి. ఈ వాటర్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే ఒక ప్యాచెస్ లాగా లేకుండా ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే అట్ట మొక్కల్లాగా ప్యాచెస్ లాగా కలర్ ఉంటుంది. కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసినప్పుడు లూజ్గా ఉంటుంది కలరు. మీకు శారీస్లో కానీ డ్రెస్సెస్లో కానీ కలిసిపోయినట్టు వస్తుంది. దానికోసం కొంచెం వాటర్. ఈ వాటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ అన్నిట్లోనూ తీసుకోకూడదు. మనం వేస్తుంది కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్. కాటన్కి ఆరెంజ్
కాటన్కి వాటర్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్గంజాకి కూడా వాటర్ బాగానే ఉంటుంది. ఇంకా కోటా శారీస్ కూడా మీకు బాగానే ఉంటుంది, వాటర్ తీసుకోవచ్చు. ఇది లీఫ్కి నేను ఫుల్ తీసుకున్నాను. మీరు వేసేటప్పుడు మళ్ళీ చూడండి, నేను కార్బన్ మీద నుంచి వేస్తున్నాను. ఈ కార్బన్ మీద నుంచి లైన్ మీద నుంచి వేయటం వల్ల అవుట్లైన్ వేసినప్పుడు ఆ కార్బన్ లైన్ కనపడదు. ఆ కార్బన్ లైన్ వదిలేసి వేశారంటే మనం అవుట్లైన్ వేసినా కానీ ఆ కార్బన్ లైన్ అనేది కనపడుతుంది. దానికోసం మనం 2 టైమ్స్ వేస్తాం కాబట్టి ఆ లైన్ అనేది కనపడకుండా ఉంటుంది. దానికోసం మనం కార్బన్ లైన్ మీద నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఈ అవుట్లైన్ అంతా కూడా మనం నిన్న ప్రాక్టీస్ చేసిన దానిలోనే వచ్చింది. లైన్ ఒకటి స్ట్రైట్గా తీసుకున్నాము, ఇంకొకటి బెండ్ చేసాము కదా, ఆ బెండింగ్ లైన్సే ఈ అవుట్ లైన్స్. ఈ లైన్స్ నేను చెప్పుకున్నాను కదా, బెండ్ లైన్స్, ఈ కొమ్మల్లోనూ తీగల్లోనూ ఈ లైన్స్ వస్తాయని. మీకు అన్నిట్లోనూ వస్తాయి. ఏ కొమ్మ తీసుకున్నా కానీ, ఏ తీగ తీసుకున్నా కానీ ఈ లైన్స్ అనేది మీకు అన్నిట్లోనూ వస్తాయి. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా వస్తాయి. ఇది ఫిల్లింగ్ నేను చిన్న ఈ బడ్కి కూడా నేను పైన హాఫ్ వరకు తీసుకుంటున్నాను. ఇంత చిన్నగా ఉన్నా కానీ చూడండి, నేను 6 నెంబర్ బ్రష్ని పట్టుకున్నాను. మీకు ఎంత సన్నగా కావాలన్నా కానీ
ఈ 6 నెంబర్తో వేయచ్చు. ఇది వెయిన్స్. మిడిల్లో మనం కలర్ మిక్స్ చేసుకోవాలంటే ఈ గ్రీన్ మనం రెడ్ కలిపి కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రౌండ్ కూడా చూడండి, మనం ఈ రౌండ్ ఫిల్లింగ్ కూడా మన ఇష్టం. రౌండ్ ఫిల్గా చేయొచ్చు, లేదంటే ఇలాగా డాట్స్ లాగా పెట్టచ్చు. మనకి డిజైన్ని ఎలా అందంగా ఉంటే మనం తీసుకోవచ్చు. ఒకసారి మనకు వేసే విధానం వస్తే దాన్ని మనకి ఎలా అందంగా కావాలనుకుంటే ఎలా వేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ చూడండి, మనకి ఎక్కడ చూసినా కానీ ఈ డిజైన్స్ అనేది ఇప్పటి నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడ చూసినా ఈ డిజైన్స్ కనపడతాయి మనకి, రకరకాల డిజైన్స్. ఈ డిజైన్స్ నేను నేర్చుకున్నాను కదా, ఇది బాగుంది కదా అని ప్రతి ఒక్కటి మీరు అబ్జర్వ్ చేయడం నేర్చుకునే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేసే పని అదేనా. నేను అలాగే చేస్తూ ఉండేదాన్ని. ఏ డిజైన్ చూసినా కానీ ఇది నేను నేర్చుకున్నాను, ఇది పెయింటే కదా, ఇది పెయింట్లో వేసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు కూడా ఇక్కడ నుంచి అలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తారు. నేను డిజైన్లో 2 కలర్సే తీసుకున్నాను. ఈ డిజైన్లో క్రిమ్సన్ అండ్ డార్క్ గ్రీన్. మళ్ళీ ఒక్కొక్క పాయింట్ మళ్ళీ దీనిలో మిక్స్ చేస్తున్నాను కలర్ కొంచెం. ఈ క్రిమ్సన్కి కొంచెం లైట్గా గ్రీన్ మిక్స్ చేస్తున్నాను.
మనం కలర్స్ మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే మనకి చాలా కలర్స్ అనేది మనకి వస్తాయి. మనం కొనాలంటే అన్ని కలర్స్ కొనలేము. మనకి మిక్స్ చేసుకున్న కలర్స్ మనకి చాలా ఎక్కువ అందంగా కూడా ఉంటాయి. మనకు కావాలన్నా దొరకదు ముందు. మనం వేసిన ఫిల్లింగ్కి వేరియేషన్ చూపించాలంటే మనకి ఈ లైన్స్ అనేది కొంచెం టచెస్ ఇస్తేనే ఆ వేరియేషన్ అనేది కనపడుతుంది. మీరు గమనించినట్లయితే బ్రష్కి ఒకసారి తీసుకున్నది నాకు చాలా ఎక్కువ సార్లు వస్తుంది కలర్ వేయటానికి కూడా. ఇప్పుడు దీనిలో చూడండి, మనం ఫిల్లింగ్స్లో ఎన్ని రకాలు చెప్పుకున్నాం. పెటల్లో హాఫ్ తీసుకున్నాము, అదే పెటల్లో కింద నుంచి హాఫ్ తీసుకున్నాము, ఇంకొకటి 3/4 తీసుకున్నాము, ఫుల్ తీసుకున్నాం. మొత్తం 4 రకాలు చెప్పుకున్నాం. ఇంకా ఫిల్లింగ్స్ అనేది మనం ఎన్ని రకాలైనా తీసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి చూపిస్తున్నాను చూడండి. నేను ఒక డిజైన్ గీస్తున్నాను. నేను ఒక కొమ్మ తీసుకున్నాను. ఒక కొమ్మ తీసుకొని దాంట్లో ఎన్ని రకాల ఫిల్లింగ్స్ చేయొచ్చు నేను చూపించాను. మీరు కావాలంటే ఒక కొమ్మలోనే ఒక్కొక్క డిజైన్ వేసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క డిజైన్ వేయటానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది. మీకు అన్నీ చెప్పాలన్నా కానీ నేను చెప్పలేననే ఉద్దేశంతో నేను ఒక కొమ్మలోనే మీకు 4 రకాల ఫిల్లింగ్స్ అనే చూపించాను. ఈ 4 రకాల ఫిల్లింగ్స్కి 4 రోజులు పడుతుంది మామూలుగా చూపెట్టాలంటే. నేను మీకు ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ఒకే కొమ్మలో ఇన్ని షేడింగ్స్ చూపిస్తున్నాను మీకు. నేను ఇది పెటల్ని తీసుకున్నాను. ఈ పెటల్ని ఎప్పుడు మీరు కలర్ మిక్స్ చేసుకోవాలనుకున్నా కొంచెం వాటర్ తీసుకోండి. బ్రష్ మూవ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒకే డైరెక్షన్లో తీసుకోండి. ఒకే డైరెక్షన్లో తీసుకోవటం వల్ల మీకు
అప్లై చేసుకునే కలర్ కూడా నీట్గా ఉంటుంది. ఈ షేప్స్ అనేది మన ఇష్టం అండి. ఇంకా దీంట్లో ఈ పెటల్లో ఎన్ని రకాల షేప్స్ అయినా కానీ తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా మనం ఒక అందంగా కనపడేలాగా మనం ఫిల్లింగ్స్ మన ఇష్టం, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. మీకు ఈ ఫిల్లింగ్స్లో నేను చాలా రకాల ఐడియాస్ అయితే ఇస్తున్నాను, ఎన్ని రకాలు చేయొచ్చు అని. మనం ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుందాం. చూడండి, మళ్ళీ నేను ఇంకొక షేప్ తీస్తాను. మీరు బ్రష్ని మూవ్ చేసేటప్పుడు ఒకే డైరెక్షన్లో మూవ్ చేయండి, కలరు అప్లై అవటం కూడా అలాగే అప్లై అవుతుంది. మీకు ఈరోజు క్లాస్ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇంకా ఈ ఫిల్లింగ్స్లో మీరు ఇంకా ఇంకా చాలా రకాలు వేయచ్చు. మీకు ఈరోజు ఎంతవరకు అర్థమైంది? క్లాస్ ఎలా ఉంది ఈరోజు?
మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నేను మనం చెప్పుకునే ప్రాక్టీస్ చేశారా మీరు? మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నా ఇన్స్టాకి పంపించండి. మీకు ఏదన్నా మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను కరెక్ట్ చేస్తాను. ట్రై చేస్తున్నారా? మీరు ఏదైతే ట్రై చేస్తున్నారో అది నాకు ఇన్స్టాకి పంపండి. ఇన్స్టాకి పంపితే ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే నేను వాటిని కరెక్ట్ చేస్తాను. మీకు కరెక్ట్ చేసేవి మీకు ఒకరికే కాదు, ఇంకా మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఆ డౌట్ రాకపోవచ్చు. ఆ డౌట్ వాళ్ళకు కూడా క్లియర్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డౌట్ వస్తే చాలా రకాలు అందరూ తెలుసుకుంటారు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా డిజైన్స్, ఇది ఒక ఫిల్లింగే మీకు చెప్పాను. సెకండ్ డే క్లాస్ కదా, ఫిల్లింగ్ వరకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు అన్ని షేడింగ్స్, స్ట్రోక్స్, ఇంకా రకరకాల డిజైన్స్ ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి మీకు. ఇది ఫస్ట్ డే కాబట్టి మీకు ఫస్ట్ బ్రష్ మూమెంట్స్ తెలుసుకున్నారు కదా. బ్రష్ మూమెంట్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఫిల్లింగ్ ఎలా చేసుకోవాలనేది, ఫిల్లింగ్లో కూడా ఎన్ని రకాలు చెప్పామో చూడండి. ఈరోజు ఎన్ని రకాలు వచ్చినాయి మీకు? 6-7 రకాలు వచ్చినాయి. మీకు ఇవన్నీ ఐడియాస్ ఇచ్చాను, ఇలా చేయాలి. ఫిల్లింగ్స్ అనేది ఒకటే పెటల్ని ఫిల్లింగ్ చేయటం కాదు, ఫిల్లింగ్లో కూడా ఎన్ని రకాలు ఫిల్ చేయొచ్చు అనేది నేను ఇవన్నీ మీకు ఐడియాస్ ఇచ్చాను, ఎన్ని రకాలు చేయొచ్చా అని. ఇంకా మీకేమైనా ఐడియాకి వచ్చినాయి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈరోజు మనం సింగిల్ కలర్తోనే చెప్పాను, రేపు మనం డబుల్ కలర్తో చెప్పుకుందాం. ప్రతిరోజు క్లాసు మీరు చూస్తూ ఉంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అవన్నీ కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి. ఈరోజు మనం 2 కలర్లు ఒకటి మిక్సింగ్ 3 కలర్తోనే చెప్పుకున్నాం. ఇంకా రాబోయే క్లాస్లో ఇంకా అంతే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే షేడింగ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి షేడింగ్స్ వస్తాయి, కలర్ మిక్సింగ్ వస్తాయి, స్ట్రోక్స్ ఉంటాయి. ఇదన్నీ సెకండ్ డే క్లాస్ కాబట్టి మీరు కంగారు పడకూడదని నేను ఫిల్లింగ్ వరకే చెప్పాను. ఓకేనా? అర్థమైందా ఈరోజు క్లాస్ మీకు? ఓకేనండి, మీకు ఈరోజు క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్కి మనం ఇంకా కలర్ఫుల్గా చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను షేడింగ్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈరోజు మనం సింగిల్ కలర్తోనే చెప్పుకున్నాము, లీఫ్ చెప్పుకున్నాం, కానీ పెటల్స్ చెప్పుకున్నా సింగిల్ కలర్తో చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డబుల్ కలర్తో చెప్పుకుందాం.
నెక్స్ట్ క్లాస్ ఫ్రైడేనండి. మళ్ళీ డే బై డే క్లాస్ ఉంటుంది. డే బై డే క్లాస్ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మీరు ప్రాక్టీస్ కోసం, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈరోజు డిజైన్ చూసుకొని రేపు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే నెక్స్ట్ డేకి మళ్ళీ తర్వాత డేకి మీరు ప్రిపేర్గా ఉంటారు. దానికోసం ఒక రోజు గ్యాప్ ఇచ్చాను. ప్రాక్టీస్ కోసం ఒక రోజు గ్యాప్ మీకు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్రైడేనండి. టైమింగ్స్ ఇదే టైమింగ్స్ 2 to 3. మళ్ళీ ఇవి మెటీరియల్ ఇంకొకసారి చెప్పమని అడిగారు, ఒకసారి చూడండి. ఇవి అక్రిలిక్ కలర్స్ అండి. అక్రిలిక్ కలర్స్ ఇది బ్రష్ వచ్చేటప్పటికి జైనా బ్రష్ మీకు కనపడుతుందా? జైనా బ్రష్ నెంబర్ 6. నేను ఈరోజు వాడిన బ్రష్ నెంబర్ 6. మ్యాక్సిమం నేను ఏది వేసినా కానీ, చిన్న డిజైన్లు అయినా పెద్ద డిజైన్లు అయినా కానీ నేను నెంబర్ 6నే వాడతాను. నెంబర్ 6తో నేను ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్లే నాకు లైన్స్ కూడా అంత సన్నగా వస్తున్నాయి. చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు, బ్రష్ 0 సైజ్ తీసుకోవచ్చా అండి అని. 0 సైజ్ తీసుకోవచ్చు, కానీ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు లైన్ అనేది గీసేటప్పుడు లైన్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఈ లైన్ బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం ఈ నెంబర్తోనే మనం ప్రాక్టీస్ చేసామంటే ఫస్ట్లో మనకి ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ తర్వాత ప్రాక్టీస్లో అలవాటు అయిందంటే ఇంకా మీరు తర్వాత పెద్ద పెద్ద డిజైన్లు వేసేటప్పుడు మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దానికోసం ఈ బ్రష్ నేను కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తున్నాను. బేస్ పేపరు అది ట్రేస్ పేపర్, ట్రేస్ పేపర్ డిజైన్ వేసుకోవటానికి నేను ట్రేస్ పేపర్ తీసుకున్నాను. ట్రేస్ పేపర్, ఈ ట్రేస్ పేపర్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మనం డిజైన్ వేసుకొని క్లాత్ మీద కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను ఈ పేపర్ని నేను కట్ చేశాను, మీకు చూపించడానికి ఈజీగా ఉంటుందో నేను కట్ చేశాను. ఇది దీన్ని ట్రేస్ పేపర్ అంటారు. ఇది బయట మీరు మెటీరియల్ తీసుకుంటున్నారు కదా, మెటీరియల్ నావల్టీస్లో దొరుకుతాయండి. నావల్టీస్లో ఇవన్నీ దొరుకుతాయి. ఈ బ్రష్లు, కార్బన్స్, కలర్స్ తీసుకునే చోట ఈ పేపర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా, క్లోజ్ చేద్దామా ఈ రోజుకి? మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కమెంట్స్లో అడగండి. రిప్లై ఇస్తాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్కి కలుసుకుందాం. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి.